Yeah, let's start our lesson. So what we are going to do is that bugün problem solution essay жазамыз, ya. Onu жазбай тұрып, давайте кішкене vocabulary өтейік, ya. Where's my copy? Here. Oh, okay. So this one. Yazып тастайын. WhatsApp'ta. Okay. So today we'll learn how to avoid basic words, mostly in writing. Yeah. So what are the basic words? For example, like good, bad, interesting, yeah. Big, small, rich, poor, think, very, a lot of, lots. So this kind of words, for example, people. So you cannot repeat them all the time when you write the essay. That's why we need to come with less common words. Okay, so here, as you can see, to get 7, 8, or 9, we need to use wide range of vocabulary. Yeah. Okay. So, yeah, this is the question first. Essay question. If children are overweight, the parents should be punished. To what extent do you agree? So what does mean overweight? Семіздік. Слишком перевес. Yeah. Перевес, избыточный вес, так что ли? Okay, well done. So this is introduction for this question. So the question: parents should be punished if their children get fat. Okay. Question: do you agree, or to what extent do you agree? Consult cases. Okay. So here, obesity is a very big and interesting problem. A lot of people think that being obese is bad and that being slimmer is good. Not many people think they have the answer to this problem. In this essay, I will discuss this problem and conclude that mothers and fathers should not be blamed if their sons and daughters are fat. So if you remember, first sentence is... Topic sentence. No. Topic sentence. Introduction. Oh yeah. Background sentence, yeah? Background or hook. Or we can say general sentence about the topic, general sentence. Yeah. Second sentence, paraphrase the question. Then Thesis statement. this is the statement. Thesis statement. Okay, so now we need to replace. These are basic words. Yeah, we need to replace them with another word. So very big. Maybe global problem. Okay, global. Instead of very big. Large. Large is also basic word. Oh. Huge. Do you know this? Yeah. Huge, colossal, enormous, vast. Enormous. Interesting. Names of interesting. Maybe considerable problem, can we say like this? Like important. Okay, problem, synonym problem. Problem. Issue. Well done. Issue, challenge. Next, a lot of. A lot of maybe plenty or most of the people.
Most people? Yeah. Okay. Mm, Many, maybe. many is also simple word. Numerous, you know word numerous? Ah, yeah. Numerous, large number of. Okay, Can we say like considerable number of people? yeah, well done. Considerable number of people. People, Uh, sort of people. Synonym. Басқа қандай сөзбен ауыстыруға болады people? Citizen, well done. Citizens. Citizen. Members, we can say individuals. Yeah. or yeah. Individuals, yeah. Synonyms of think. So this is a really basic word, think. They people individuals. Consider. Consider, well done. Bad, Or. bad. Crucial. So it's this. Being obese, what is obese? Ожирение. Being fat. Being fat. Быть, да. Bad. Ziyan. И destructive, maybe. Ziyan. Destructive. Басқаша. Dangerous. Бедный. Destroying. Қалай? Destroying. Вредит деген қалай? Навредит. Harmful. Немесе detrimental деген сөз бар, одан да жақсы. Окей, good. Пайдалы. Being slimmer, арық болу. Is Useful. awesome. Healthy деп бастақ болады. Awesome кішкене speaking-ға, spoken. Okay. Official, healthy. Okay, next. Not many. Көп емес, көп адам емес, аз адам деп айтамыз. Minority. Меньшинство. Болады, иә, дұрыс. Few деп айтсақ болады, иә. Немесе бағанағы significant large number of people'дың қарама қарсы қалай болады? Незначительный. Significant number of people деп айтты, large number of people. Insignificant деген Болады. Unconsiderable деген бола ма? Tiny деген сөз бар, иә. A tiny number of people деп айтсақ. Okay. People. Қайтадан бағана айтты, синоним жарайды. Think. Consider'дан басқасы. Believe деген оңай ма слишком? Well done. Believe деген болады. Yeah. Problem. Issue деп. Мына жақта. Matter деген сөз бар. Challenge. Matter деген сөз бар, иә? Matter. Yeah. Matter. Келесі. Discuss this problem. I will discuss this question maybe. Дұрыс, question. Окей, сосын бір нәрсе айта кетейін. Жақында бір IELTS экзаменердің несін көрдім, курсын. Сол кезде былай айтады. Мысалы, қараңыз, problem деген сөз үш рет жазсаңыз, иә? Бір рет санауы мүмкін екен мынаның бір сөзі. 250-ге жетпей қалады ғой. 255 жаздыңыз, 250 жаздыңыз, 251. Онда мынаны алып тастайды. Мына people-дарды да бір сөз деп санау мүмкін екен. Егер қайталай берсеңіз. Дұрыс ғой, иә? Yeah. Жақсы. Енді жауаптарын көрейік. Very big, extremely large, interesting problem, fascinating issue.
Obesity is an extremely large and next. A lot of people, significant number of experts деп айта аламыз сол саладағы адамдар туралы. Yeah? Next. Think are of the opinion деп айтамыз. I'm of the opinion that blah blah blah. People are of the opinion blah blah blah. Bad, detrimental, зиян деген білдіреді. No. Good, hugely beneficial. Пайдалы, өте қатты пайдалы. Next. A tiny number of nutritionists and medical professionals. Яғни сол саладағы адамдарды алсақ болады, иә. Мысалы мына жерде nutritionist деген сөз және medical professionals. Семіздік туралы ғой тақырып. Okay, next. Think are convinced деп айта аламыз. Problem, dilemma деп айта алады екенбіз. Problem, this matter. Yeah, I will discuss this matter. Next, fat, overweight. Yeah, міне енді оқып көрейік. Obesity is an extremely large and fascinating issue. A significant number of experts are of the opinion that being obese is detrimental and that being slimmer is hugely beneficial. A tiny number of nutritionists and medical professionals are convinced that they have the answer to this dilemma. In this essay, I will discuss this matter and conclude that mothers and fathers should be blamed if their sons and daughters are overweight. Not told say no. Окей. Енді давайте синонимдары күттім. Tremendous. Жандағы наумдарға қарау керек. Мынаны жіберем, сосын сөйлемдерді өздеріңіз оқымаңыздар, окей. Сөйлемдері күшті вообще мына жақта. Мықты, өте жақсы сөйлемдер жазылған. So, tremendous opportunity. Good opportunity деген өзі tremendous. Brilliant experience. Кеше біз experience туралы жаздық, valuable дедік, біреу сондай collocation сөз тіркесі. Brilliant experience. Wonderful деп айтуға болады. Marvelous development. Amazing, outstanding. Окей? Мына сөйлемдерін өтініш өздеріңіз оқып аласыздар, ұзақ уақыт кетеді оған. Next. Төрт адам қосылып тұр ма? Okay, next. Bad. Жаман деген. Catastrophic, calamitous. So, consequence. Consequence, what does mean consequence? Не ғой? Consequently. Осыдан деген сияқты ғой? Салдар. In a result, yes. So, consequence could be catastrophic. Салдары өте жаман болуы мүмкін. Awful, atrocious. Тоже жаман деген сөз. Conditions, яғни өте жаман өмір сүру шарттарын шыдау керек, endure. Next, detrimental, to деп қолданады. Зиян. Smoking is detrimental to health. Next, terrible, dreadful, disastrous. So alcohol can have disastrous or appalling consequences. And futile, okay, pointless дегеннен Мағынасы жоқ деген сияқты ма? Мағынасыз, екеуі бір мағына, futile, pointless деген. Attempting қанша тырысса да ешқандай несіз болған жоқ дейді. Мағынасыз. Okay, next. Interesting деген сөздің синонимдары. Мына basic word interesting. We need to avoid it. So fascinating, stimulating and inspiring experience, noteworthy. Next, big, huge or colossal increase in the number of young people. Major, substantial impact on something. A large number of young people, enormous gap, massive issue. We can say massive problem. Massive problem. Gigantic country. Kazakhstan is gigantic. Or vast country. Immense. Next, tiny,
proportion of those or minute. Егер мына сөз minute деп оқылса да ол уақытты білдіреді. Minute болса өте кішкентай деп білдіреді. Significant бағана айтқандай сіздер minor offense. Offense деген не? Crying деген. Предложение деген сияқты ма? Crying деген. Minor деген Аз. кішкентай. Petty crime. Кішкентай қылмыстар. Мысалы. Не? Pickpocket. Қалтадан бір нәрсені ұрлап кету. Сол minor offense. Кісі өлтіру ол serious crime. Musical number of stars. Өте аз санды. Okay. Rich. So, in order to avoid rich, we can use affluent individuals instead of people, wealthy members of society, well-off, we can say, and prosperous people, prosperous families. So please read the sentence on your own, yeah? Next, impoverished families, yeah? The well-off by the less well-off, underprivileged, disadvantaged, deprived children. Next, destitute, dispossessed. Destitute, dispossessed. Next, think. Experts are convinced that blah blah blah. Please consider, as you said, I wholeheartedly believe. Some students are of the opinion that blah blah blah. Next, very. Extremely difficult. Instead of saying very difficult, it's extremely difficult. Incredibly large number of people. Awfully important. Instead of saying very important. Next, tremendously difficult. Instead of saying very difficult, tremendously difficult. Next, a lot of. A significant number of tourists. A huge proportion of university students. A sizable quantity of food. A large amount of time. So we use number of for countable, proportion also for countable here. Quantity and amount we usually use for uncountable nouns. Okay. Next, what? This is, I think, adverb. Increased significantly. Yeah, considerably, far. Next. Not many, not much, as again, only tiny number of people, an insignificant amount of electronic. So we use number of for countable, amount of for uncountable. Okay, most, the vast majority of Europeans, the vast majority, a significant proportion of electricity, a huge percentage of their time. Okay, next problem. Difficulties, important matter, issue, serious dilemma, huge debate, or we can say huge controversy. Okay? Но бірақ басқаша мағынада білеміз, иә? Біз дебат деген сияқты. Проблема деген сияқты. Шешімі жоқ. Талқыланып жатыр деген. Next, people. How to avoid people, individuals, parents. If you are talking about in that field, сол салада, мысалы, family туралы болып жатса, parents. Мысалы, education болып жатса, teachers, academics, professors деп айтуға болады. Human beings, адамзат, адамдар. Citizens, experts, сол салада қолдануға болады. General public, member of public, or member of the society деп те айтамыз. Okay, now let's look at words in employment. So employers, жұмыс беруші, employee, жұмысшы, unemployed, the people who don't have jobs, strikers, what are strikers? Additional workers, maybe. яғни Strike дегеннен шыға, протестқа шығады ғой, жұмысында бунтовать ететіндер. бір нәрсеге келіспесе, if they are not
agree. If they don't agree with something in their job, so people go on strike. So дәрігерлер бәрі шығады Англия, Америкада. Trade union members. Now профсоюз деген жиналып әр неде өзінің саласында адамдар осындай не жасайды, union. Office workers, civil servant деген. Служащий персонал. Деген гражданский, және Да. көбінесе айтады. Акимат. Жоқ, армиядан басқа. Служащие. Біз мысалы civil servants'пыз. Иә? Граждан. Служащие. Кәдімгі өмірдегі адамдарды айтып тұр ғой. Next, part-time, full-time staff. Temporary or permanent post. Temporary деген не ол? Временные жұмысшылар. Вторичный деген, первичный жұмыс деген сияқты ғой. Постоянно. Уақытша. Андай тұрақты уақытша, иә. Тұрақты емес. Уақытша. Мынау temporary, тұрақты жұмысшы, permanent, Тұрақты. тұрақты. Those involved in dangerous or life-threatening work such as firefighters. Yani қиын қауіпті жұмыс істейтіндер. So firefighter. Those who have to do shift work. Shift work деген сменді жұмыс. Немесе вахталы жұмыс дейді. Shift work. Okay. Екі күн істеп, екі күн демалады, бір ай істеп, бір ай демалады. Next, people in education. So this is just general word for employment, education, academics, the people who work in education, experts in the field of pedagogy, university lecturers and tutors, undergraduates, graduates дегендер кім? Undergraduates, бакалавр, иә? Graduate. Бітіргендер. Ой. Undergraduate, бакалавр, 5 жыл 4 жыл оқитындар. Graduates, myself. Postgraduates. Postgraduates деп айтады. Peoples at a primary school. Primary дегенде? Бастауыш. Бастауыш. Secondary school. People. These are from 5 to 9 or 10. Yeah. If the children, yeah, Дарынды балалар. students with special needs. Ерекше күтім қажет. Ерекше қажеттілігі бар. Мысалы, коляскамен жүретін олар. Да. Көзі дұрыс білмейді. Okay, next. Bully. Буллингқа склонны. Басқалар жүретін балаларды айтады. Хулиган деген. Bully деген балалар. Басқаларды ұрып, жылатып, тиісіп жүреді. Children with levels of attendance and the punctuality. Сабақтан көп кешігіп, көп қалатын бала. Classroom teachers, сынып жетекші and support staff. Next, principals and head teachers, директор деген сөз, Principals, head teachers. Okay. Next, people in science, researchers and investigators, inventors. Изобретатель. Ойлап шығарушылар. Experts in the field of quantum mechanics. Мысалы әшейін, өсіп берсе болады. Experts in engineering. Biochemists. Those with a deep understanding of environmental issues. Scientists working at top universities, research centers. Next, people in transport. Pedestrians. Cyclists, passengers, public transport users, commuters. Жұмысқа барып келетіндер. Қатынаушылар. Frequent flyers. Көп ұшатындар. Anyone behind the wheel of the car. Машина айдаушылар. Drunk drivers and those who drive under the influence of drugs. Ішіп алып. Пьяные водители. Drug. Қолданып, наркотик қолданып айтайтындар. Now collocation, мысалы. Ұзын қанша бар.
Okay, next. People free time. Holiday makers. The people who are on holiday. Демалыста жүрген адамды holiday makers. Sightseers. Путешественники есть. Жоқ. Қаладағы достопримечательности. Достопримечательностей де қарайтын. Музей, анау мыналарды. Гид бар, гидтер. Жоқ. Просто сондай адам да, сөйтіп жүрген адам. Адам, сондай жақсы көретін адамдар, андай қаладағы музей бәрін аралап жүреді. Қаланы. You know, avid readers, enthusiastic readers. Оқуды жақсы көретіндер. Coach readers. Телевизордың алдында тамақ ішіп, қарап отыратын адамдар айтады. Я диванда жатып. Телевизор көріп, тамақ ішіп, демалатын адамдар айтады. Shopaholics and lovers of retail therapy. The people Шопоголики, любящие. retail therapy. Яғни Киім сатып алады. бағаннан рахаттанатын адамдар деген сөз. Емделеді. Culture lovers. The people who love discovering other cultures. Басқа мәдениеттерді зерттеп жүретін адамдар, солардың тамағын, киімін көріп. Addicts of social media. Зависимость от социальных. Kindergartners, the people who love planting flowers. Next, those who enjoy arts and crafts. Crafts деген не? Самолеттің несі ма? Нет. Андай тоже сондай бір не істеу да, как бы. Искусственның бір түрі ол да. Craft. Қолмен жасайтын. Next, people in sports. Spectators. Who are spectators? Кімдер spectator деген? Көрермен. Oh, Атлеттар, medal winners, медал жеңушілер, ұзақ қашықтыққа жүгірушілер, overpaid sports stars, одасымен. жақсы төленетін, Шектен тыс, ақша табады. Көп ақша табатын. Звезды деген сияқты футболда. шектен тыс төленетіндер. Okay? Amateurs. Фан. Yeah? Фанаты. Жоқ, любитель. Любители, да. Зрелый или как? Нет, любители точно. Аматюр. So we have professionals and amateurs. Next. Maybe начинающий. Yeah. Яғни ақша таппайтын адамды айтады, amateurден. Those who participate in extreme sports such as paragliding, mountain and caving. Paragliding деген парашютпен түсу, mountaineering, тауға шығу, caving, ол пещераларды зерттеп жүреді. Cave деген пещера. Chess players, шахматшы, keep fit fanatics, bodybuilderlar. Next, people in media, journalists, newspaper proprietors. Proprietor means owner, владелец газеты, paparazzi, and the people who try to take off celebrities and famous people. Next, celebrities constantly in the media spotlight. Яғни телевизордан, медиадан түспейтін жұлдыздар айтады. Центре внимания. Yeah. Next, producers of reality shows, TV shows, chat show hosts. Одасың. Блогер сияқты ма? Чат-шоу. Жоқ, түнгі студия вечерний болған. Сол chat show. Сол chat show host. Spin doctors. Spin doctors деген Қазақстанда бар ма білмеймін. Мен таба алмадым. Бұл бір партияның, политикал партияның жаңағы бір программаларын медиаға шығып түсіндіретін адам. Абаев сияқты адам ғой примерно. Okay. Cyberbullies. The people who bully or offend other people on the internet. Fake account ашып, жаман комментарий жазатын адамдар. Editors.
редактор. Ya, bir artikelde ruhsat berетін адам шығуға, шықпауға. Okay, next. People in arts, sculptures, the people who make sculpture, sing song writers, өлең жазатындар, өлеңге сөз жазатындар, those who visit museums and art galleries, international renowned painters, атақты суретшілер, award жазушылар, filmmakers, critics, autograph hunters, іздеп жүретін адамдар, Oscar winners, and playwrights. O da söz playwright. өлең жазатын ба? Play деген спектакль. Спектакль жазушы. Poet. Поэт. Next. So let's move to people in crime and punishment. Law enforcement officers. Yani köşedeki polisiyeге өстіп айтамыз. Law enforcement Officers. Yani заңды орындатқызатын офицерлер деген сөз. Дұрыс ол кісілер үйге кірбейді деп айтып жүрді. Law abiding citizen. Законопослушательный гражданин. Заңға бағынатын адам. I'm a law abiding citizen деп айтсаңыз болады. Lawyers, advocate, judges, сот, prison, тюремщик, prison guards, түрмеде, Солдаты. охранник. Гвардия. Охранники, да? түрмеде істейтін полицей. Victims, Жертвы. Victim это Жертва от насильственных преступлений. неден не ғой жараланушы жоқ айтса болады. Жертва ғой. жертва, жәбірленуші. Қазақша. Иә. Яғни бағана қандай дедік кішкентай краймды? Law Tiny offense. Mesela minor crime деп айтамыз. Minor. Yeah, minor crime. басқандай айтқанбыз. Can преступление. For example, murdering or raping, or terrorism. So these are violent crimes. Murders, juvenile delinquents. Несовершеннолетний ма? Бұлар, кішкентай жас Преступниктер. жас балалар қылмыс істеген. Petty criminals. Маған айтқан кішкентай қылмыс жасаушылар. Next, people in health. Neurologists, surgeons, chirurg, nursing staff, patients, those who suffer from serious mental or emotional illness. The адамдар, smokers, alcoholics and drug users. Айтпақшы, мысалы, бір нәрсе жазасыз ғой, осылай лист жасаған дұрыс. Тізіп, мысалы, ұқсас сөздерді, мысалы, smokers, alcoholics, users, мысалы, smokers деп жазғаннан көрі, денсаулығына зиян келтіретіндер деп айтсақ, мысалы, осылай жазсақ, көбірек сөз білгенімізді көрсетеді. Next, the chronically ill, yani хронический ауру бар, individuals suffering from disorders such as anorexia. Eating disorder деген тамақ жеу проблемалар бар. Не қатты не қатты арық. Dietitians and the nutritionists. Диетолог пен нутрициологтар. Next, people in politics. Right-wing politicians, left-wing politicians. Осылардың айырмашылығы, біреуі байларды жақтайтындар, біреулері жұмысшы, кедейлерді жақтайтындар. Next, communists, capitalists, extremists, members of parliament, government officials, those in power, билік басындағылар деген, political activists and campaigners, political activistar, protesters and demonstrators, voters, дауыс берушілер, the electorate. Electorate деген не? Дауыс қабылдайын деп жатқан адамдар. Next, ecologists, environmentalists, eco warriors, яғни
Safety, nature, conservation. The people who Nature conservation. of the environment and who fight against people who pollute the environment. Next, campaigners on green issues. Now, campaigner деген акция жасайтын адамдар, ja? Mhm. Climate change deniers. Бұл жаңағы climate аған жоқ дегендер. Deny. Отрицать ететіндер. Бәрі жақсы, еш нәрсе болып жатқан жоқ, өміріміз жалғастыра берейік, ешқандай қатты уайымдамайық дейтін. Individuals who are concerned about the future of our planet. Күшті collocation. Планетаны уайымдайтын. Wealthy businessmen and women whose factories pollute the atmosphere. Тоже жақсы collocation. Whose factories. Okay. Next, people in society that dispossessed, underprivileged, destitute. Poor дегенді білдіреді, маған өтті. Refugees and asylum seekers. Now, босқындар деген білдіреді. Now, іздеушілер ма? паналаушы дейді. Саяси деген осылай. Босқындар ма? Босқындар. Refugees. Мысалы, бір соғыс бір нәрсе болғанда қашып келеді. Мыналар asylum seekers. Бір политикалық нәрсеге басқа жаққа қашып келеді. Human rights campaigners. Адамдардың еркін қорғайтындар. Social commentators. The fabulously wealthy with the by деген сөз. The rich and famous by атақты. Celebrities such as sports stars, singers, actors. Мына жерде listing жасаған. Next, underrepresented groups such as disabled. Yani көп мән берілмейтін адамдар. Disabled. Инвалидтар. From ethnic minorities. Этническое меньшинство. Ұлттар арасы адамдар. Racist and sexist. Next, people in housing. Landlords. Жердің иесі, үйдің иесі немесе landlady деп айтады әйел адамға. Property owners, жер иеленуші. Homeowners, magnates, көп үйі бар, көп жері бар адамды айтады. Tenants дегеннен, tenants деген мысалы жалдап атқан адам, арендующий. Okay? Renter немесе. Residents, тұрғындар. Inhabitants тоже тұрғындар, city dwellers тоже тұрғындарды білдіреді. Those living in rural areas, яғни villagers, ауылда тұрады. Who will probably never have the savings necessary to buy their own home. Үйге ақша жинай алмайтын жастар. Okay, very good collocation. Next, the homeless, үйсіздер. Those living on the streets. Мына байқасақ, those деген осылай қолданып көп collocation жасасақ болады. Those, да. Next, people in opinion. Liberals, яғни еркін ойлаушылар. Conservatives, бұрынғы традиционный жол ұстаушылар. Cynics дегендер кім еді? Skeptics, күмәнданатындар көп, иә? Optimists, pessimists, those who see the world through rose-tinted spectacles. Розовых очках. Yeah. Через розовые. Который видит мир в розовых очках. Prophets, Те, кто думает. doom and gloom. Ертең жаман болады, быт болады, или сондай жаман болғанын қалайтын адамдарды айтады. People in age, so first, кішкентай балаға айтады. Кішкентай балалар. Қазір көрейік. Әдеттегілер ба? Тоже нәресте. Preschool children, мектеп алды балалары.
those attending primary school, немесе those attending secondary school деп айтса болады. Яғни secondary schools students десек, соның синонимі paraphrase. Teenagers, adolescent. Подростки. Adolescent деген Үлкендер. teenager, Подростки деген сияқты. сол жерде. ха? Үлкен, кішкене адамдар. М, Негізі синоним екеуі, бірақ кішкене айырмашылығы бар. Teenagers от 13, да? Иә, 13-17 13 жастағылар, да? 19-ға дейін ғой, тинейджер. мыналар Подростки. екеуі, бірақ айырмашылығы бар, кішкене ғана. Those their early 20s. Яғни 20-ның бастарындағылар. Those in their middle 20s деп айтсақ болады. In their late 20s. 40-тың соңындағылар деп айтсақ. Those in their late 40s, for example. Middle-aged adults, орта жастағылар. Those nearing retirement. Пенсияға шығайын деп жатқандар. The elderly, қарттар деген сөз, иә? Қарттар. The elderly деп айтамыз, иә? Next. Мына жақта не екен? Practice екен. Окей? Осымен сөздерді бітірейік. Мынаны сіздерге жіберем, иә? Yeah. Okay, so today we stop it here. So let's choose a topic for problem solution essay. Интернеттен ала салайық, иә? Давайте бір тақырып алайық. Сіздер көріп тұрсыздар ма? Экранды? Иә. Давайте мына жақтан бір қандай топикті аламыз? Overpopulation дейді. Туралы көп, иә? Интернет. Интернет что онша не істемей тұрған дұрыс. Ал? Интернет кішкене не істеп тұр ма, андай үзіліп. Сізде ма? Бұл менде ма, басқаларыңызға естіп тұр ма жақсы? Мен даусым жақсы жетіп жатыр ма? Мынандай кішкене. Анда менде болып тұр. Окей, қазір басқасын көрейік онда. City traffic congestion. Бұл да көп жазылатын не? Иә. Тақырыптар аз екен. Анализ да бар. Анализ, where is this? Okay. So, okay, басқа жаққа кетіп қалады дейді, докторлар, teacherлар. Соның салдары қалай шешуге болады дейді. Окей, онда мен бір тақырып айтайын, иә? Болмаса. More and more young people do not want to be teachers. What are the reasons for this problem? What are the possible solutions? Yeah, no?
problem solution essay. Себептері және шешімдерін жазу керек. Қазір мына жерде бір нәрсе көрсем, жаңа қайсысында болды? Қараңыз, мына жерде көрініп тұр ма? иә. Мына жерде кос дейді. Кей жерде consequence деп тұрады, салдары деп тұрады. Ол сол проблемадан шыққан. Мына жерде мысалы what are the results of десе, онда осы проблеманың кесірінен не болып жатыр? Результат. Результаты, последствия, салдар. Мына жақта, бірақ мына жерде бізде reasons, Причины. проблемаға әсер етіп жатыр, осыған себеп. Сол екеуін сұрақ тоққанда дұрыстап қарап отырыңыздар кейін. Okay, so now let's go on. Reasons. So here, solution. Okay, so can you think of 2 reasons for this problem? And then solution for that. Многие ученики считают, что мұғалімдер аз айлық алады деп. Не үшін көп жас балалар мұғалім болғысы келмейді? Себебі бұл проблеманың шешімі. Salary. Зарплата. No salary. Yes. Они бір себебі бұл. Reason 1. Okay, reason 1. Енді solution. Қандай solution жазып береміз? Мұғалім айлығын көбейту дейсің. Who деп ойлаймыз, окей, solution берерде. Кім шешеді және Government. So, the government Should increase salary of teachers. yeah, уже. Next, reason 2. Условия труда. How? Условия труда. Working conditions, yeah? Мысалы қандай? They write a lot of papers, files, documents, so on. Paperwork, yeah? Oh, sorry. Yeah. So, solution? Do not request so many pages. Yeah. Those in power деп айтайық, бағана сөзді. Yeah. Should Revolution in the education system. reduce overloading, загруженность. Burden. Жүк деген сөз, burden. And assign деген не? Задача. Teaching assistants. Ассистенттар беру керек, иә? Окей, болды. Solution. Окей, енді кешегідей, иә? Бірінші introduction. Structure білеміз, иә? So, давайте in the past. Ой, no, just look at it, sorry. In the past.
жарайды. Болмайды. Мына MacBook жаман екен кей нәрселер. In the past, teaching to be, yeah, Used to be uh, respectful, respectful, occasion, respectful profession, yeah? position. Yeah. Uh-huh. Profession, in but the work. Now, nowadays, they Nowadays, only few people appreciate this being appreciate. young, but now young, or they they lost their power. Can we say like this? the vast majority of people, yeah, Mm-hmm. mm, Утратили власть. consider it the better part, or the vast majority of people avoid being a teacher. Yeah, yeah, just Yeah. especially Young. In the primary and the secondary school. young people. Yeah, Mhm. қатты не жоқ, просто teacher сектор, yeah. Okay. Окей. Енді мынау не жаздық? Hook sentence. Сіз жаздық. Не жазамыз? Paraphrase the question. Problem, reason мен I just said the reason there The are reason. reasons қандай себептер дедік? Such as Such as low salary, Working condition. working terrible working conditions. In this essay, I will write these reasons with concrete examples and give some solutions. possible solutions. Yeah? So, задачам бітті. Енді мынау туралы жазу керекпіз. Primary The main primary. isn't the guess primary cause of shortage of Quantity. shortage of teachers is that it is low
paid job. Yeah. Attachment. Yeah, see. Мынаны былай жазса болады егер біртүрлі көрінсе. The primary cause of teacher. Былай жазса болады, is that paid job. Енді explanation немесе example жаз. For instance, мысалы басқа мамандықтармен салыстырайық давайте. Қанша алады доллармен? For instance, researchers said that the инженеры получают там Maybe the долларов. statistics show that doctors, for example, Not doctors. Maybe engineers. Нақты айтқан дұрыс мүмкін болса. In Kazakhstan. People, сейчас айтамын. Employees in engineering, IT specialists. IT IT. earn minimum қанша алады? $1000 деген. $1000. А если біз теңгемен жасақ ол дұрыс болмай ма? Ол қате бола ма, то есть? Қате болмайды, бірақ сөйтіп жаза салған дұрыс, окей? Окей. Қалай жазған? Доллармен ба? Иә, мүмкін болса. Теңгемен де без проблем. Minimum. Whereas teachers, While teachers, or whereas, yes. Teachers. Немесе былай жазса. get Make a little, Those who make very little money. schoolwork, education. get maximum 500. dollars. So. Serious issue. Influence. Need to. Like Reducement, the lack of teachers. Все болды осы жетеді. Мына жерде сразу не жазу керекпіз, иә? Решение. Қазір, sorry. Мына жерде решениелерді болды. To solve this issue is the to address this problem. To prevent Decision of this problem. to Could be mitigate People should, or this problem could be solved by doing blah blah blah. Я мысалы мына жерге verb, okay? ing. Немесе second condition қолдануға болады. If government
increased the salary, more people would choose this profession. Yes, a job, yeah. Okay. If government as simple, yeah. Second condition, more people would choose. Осы бірнеше жол, бұдан да басқалар бар. Окей, енді Нені қолдан, кондишнді қолданғанда именно second қолдану керек па сонда? Если бы, да. қазіргі жағдайға. А можно сказать просто, если увеличить. Өткенге істесеңіз, онда былай болады, иә. Егер бұрыннан, мысалы, if government had paid better paid more money to teachers, this would not have happened. Егер өткен шақта айтатын сөз осы. Осылай қолдануға да болады. Okay. Third conditional, had paid. Немесе mixed conditional деген бар, иә. This wouldn't be now, мысалы, қазіргі. Мынаны жазады біз көбінесе, қазірге болғаннан кейін. Has like this way, huh? Okay. Енді нені жазамыз, иә? To solve this issue, не айтамыз? Government, не дейміз? Allocate more money. More money. Ought to allocate, бөлу деген сөз. Allocate. More. Allocate'ден ақша бөлу деген сөз. More funding for teachers' salaries. As a result, осыдан кейін, окей, мынадан кейін, не жазамыз? Мынадан кейін не жазамыз? Example. Окей, мына жақта давайте кішкене айырмашылығы бар body paragraph'та, неде? Problem solution'да бірінші topic sentence жазамыз, сосын explanation, explain topic sentence, Example. example, сосын solution, Solving. Yeah. сосын Maybe opinion. result Or result. of the Solution. яғни solution досын істесе не болады? Мына жерде қараймыз. As a result, досын істесе Quantity of teachers or people who are young adults. Или количество может увеличиться. As a result, The quantity of young adults who choose. number As a result, teaching will become a demanded profession. teaching Востребован. will be Demanding profession. most preferred job. Among
young young people. Endi ikkinchisi another reason for this matter is the Condition of academics academic requirements кешесі бола ма? дегендерде academics көп жұмыс бар деді екен. Excessive Are burdened by excessive overloading. Нагруженность. no sözü no Overload. no research Overloading. excessive болмайды думаға. Excessive Paper. Söyle. Paper and the қазір қосылды андай онлайн оценивать. Online assessment? Иә. Күнделік кезет деген сияқты нәрсе шықты. Just сол paperwork қой. Иә. Это компьютерная работа. Енді осыны түсіндіріп келге. Which stressed. Можно сказать, типа, немер teacherлар үйге келеді, үйге келгеннің өзінде қағаз толтырып отырады. Окей. Explanation. Өтке қараңыздар. Көрсеттік пе кеше? Жаздық қой мен. Естеріңізде ма? Мынау сөйлеме. Мына сөйлем қараңыздар. Not only can керісінше жазамыз. Сұраулы сөйлем. Can he, she miss them? Now inversion, advanced grammar. Атолса. Бүйтіп айтайық. Мына жерде соны қолдануға болады. Олар тек қана сабақ беріп қоймай мектепте, үйге келгенде де жұмыс істеп отырады деп. Давайте қалай айтамыз? Not only do they work at school, but also they have to work. They have to prepare. They have to do paperwork such as lesson preparation. Viewing. Yeah. Тетрадь тексеру. Қалай айтамыз? Checking papers. Checking and assessing. marking people's homework. Сосын тағы бір нәрсе жасайық.
Endi tag'in ne? Record, Viewing, recording, recording. marks, yeah, Контрольный, Макс. grades on In electronic, on electronic. журналда не деп айтушы еді? Journal. Record paper деймін. Жарайды, журналда. Журнал емес, а? Special paper дейсің. Қалай? Просто специальный қағаз. Special paper. Журнал емес, ал. Окей, журнал дей салайық, жарайды. Болады екен. Бұдан басқа сөз бар еді, окей. Все, иә? Мысал керек емес, бұл жерде. Немесе research shows that бағанағы сөз болған. Teachers spend on paperwork about 4 hours on average. So yeah. Мысал мынау, иә? Сағат жұмсайды екен көбінесе. Енді не жазамыз? Решение. Solution. Ja, енді нені қолданып керек, иә? If element reduced their burden and employ teaching assistants не дейміз? Не болмайтын еді, не болатын еді дейміз. Осыны істесе. Оларда дополнительное время было. More free time. In his other job. Might get less stress and have more time for For families. relax yeah? Yeah. Yeah? For rest yeah, you know. By doing so, енді результатын жасаймыз, осылай істесе, не болады? Көп адамдар мұғалім болса керек. Көп адамдар мұғалім болса керек дейсіз. Most individuals might
want to choose to be. Now, topic sentence. No. Explanation. Yeah. No. Example. No. Teacher ноны не деп айтсақ болады басқа мысалы. Well, just Tutor. those who teach at primary and at schools деп айтсақ болады. Мына жерге Educator болса ол басқаша бола ма? Преподаватель. көмектеседі деген сөз, болады алда. Who deliver lessons деп айтсақ болады. Their Primary обязательства. and Their obligations. Secondary school. Yeah. Күшті болды. Неше қояды мынаған? Осыған? 17 болады мынау. Яғни грамматикадан қате жоқ. Почти вообще жоқ. Қарап отырмыз. Сөздерді жақсы, бағанағы жерден алып қолданып жатырық барынша. Сосын барлық нелер бар. Introduction, body paragraph, topic sentence болу өте маңызды. Жет алу үшін topic sentence болу керек. Сосын explanation example болу керек. I think екі жүз сөз басында. Қанша сөз болады? Тексеріп көрейік па? Қазір копидик. Қайда жазсақ болады? Бұл жерде conclusion жазбаймыз ба не? Conclusion бар ғой, sorry. Қайсына жерде көрсетемін сөзді? Неде программаның өзінде көрсету керек қой? Ана бір настройкасында бар, қазір айтам. Қай жерде файл мет? Блин. Қай жерінде? Page setup деген ба? Қазір Words ба? Жоқ, жасаған едім, қазір қарай салайыншы. Пока conclusion жасай берейік. Қарай, қазір айтам. Міне show word count. Yes. 221 екен. Ол как раз conclusion болғанша. So. To conclude. To sum up. Ne дейміз? Мұғалім болыңдар. Бірінші conclusion'да не жазамыз? Мына жақта не жаздық, соның қысқаша бір-екі сөйлемін жазамыз. Окей, main body. Sum up. Prevent these problems. Some issues which cause prevent young people from being from teaching, yeah.
However, ne deymiz? Ne deb aytsak bo'ladi? Officials, yeah, are able to address this issue in order to attract more More young Specialist. adults. citizens, yeah? Or adolescents. To this profession. Söyleyeyim. Biz қалай немножко странно. Мына сөзі не деген? Біріншісі, Қарамен жазып тұрамын. ол summary. Жоғарыда, main body'да, негізі conclusion өзінде, жоғарыда негізгі бөлімде main body'да не жаздық, соны қайтадан қысқаша жазамыз. Бір-екі сөйлеммен, біз екі сөйлеммен жаздық. Парафрейз жасадық. Енді мына жерге өз ойымызды қоссақ та болады, қоспасақ та болады. Окей? Қазір көрейік онда. Көп сөз сияқты. Сосын сізден сұрайын дедім. Шрифт үлкен ғой просто. 251 прям. Шықты жаңа. 251 деп. Сізден сұрайын деп едім. Негізінде paper-based тапсырған жақсы ма, әлде computer-based тапсырған жақсы ма? Paper-based. Себебі listening-да қиын болады екен. Компьютермен listening қиын ба, керісінше? Қиын дегенде... Анда наушникпен отырмай ма бар? Typing жақсы болса, онда listening бересіздер. Мысалы, reading-та тоже қиын емес па? Жазатын ештеңе болмайды. Мүмкін, егер компьютерға үйренбеген болсаңыз. Бірақ результат шығады екен, иә? Мен мысалы компьютерден жасаймын, reading-ді ше, listening. Қалай үйреніп қалады, солай шығар? Үйрендім, бірақ бәрібір paper оңайлау маған. Негізінде, одан мысалы компьютерда белгілеуге бола ма екен, интересно? Underline жасап сөздерді. Оны білмедім. Болу керек. Онсыз болмайтын шығар. Белгілеуге болатын шығар. Или қолыңызға парақ ұстауға, парақ беру мүмкін. Осы. Бірақ білмедім. Мен тапсырмадым. Бір аптада шығады екен оның несі. 4-5 күнде шығады. 4 күнде. Иә. Okay. So thanks for coming. Hopefully we learned something useful. Oh, it was really helpful. Thank you very much. I will send the vocabulary PDF file. Thank you. This one, I forgot this one to send you. Okay. Ал жаңа кітап бар, мана басындағы, соны жібересіз ғой. Который сөздерді ауыстырып жазатын. See you tomorrow. Ана басында қарап қойдық. Рахмет сізге. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.